Thank you, Mr. President, for this opportunity and the many others. My name is Patricie Uwase, and I'd like to... What is that one now? I'm here. Okay. Yes. I'd like to ask two quick questions. My first one is, if you look back, you set the bar really high for all of us. What advice would you give to a 30-year-old self? 30? 30-year-old self. If you looked at yourself when you were 30 years, what advice would you give yourself now looking back? My second question is... That's a difficult one, but ask the second while I'm thinking about the first. Sure. I didn't mean to make it difficult. My second one is, if you were, as an inspiration to all of us, if you were to highlight 3 critical issues for Rwanda, which are those? Thank you. This is a very hard exam paper, which I have to... You know, for 30-year-old self, I seem to have been doing more than I asked for. I found I was doing what I had been wanting to do all along, but in a very difficult circumstance. But why not? Maybe even all of us here, we find ourselves in one struggle or another about the problems we talked about earlier of improving ourselves. So I gave myself an advice, actually before 30, when I was 20. So at 30, I was doing something that I started thinking about when I was 20. And it was getting more difficult, but over time from 20 to 30, but I think I couldn't have found anything better to do than what I was doing. As for the 3 things, I think for Rwanda, one, there is where we are coming from. There is the history. But we are a nation, we are who we are, we've been there anyway, so the best thing is for all of us to keep focused on what can improve us as we are, and never think of being somebody else. Think about being yourself, meaning as a nation, as Rwandese, and how do we improve ourselves? I think the number of things I talked about earlier are in the direction of making us the Rwandans we should and want to be. So it's what I said, I think, is more than just 3 points. So just pick any 3 you want from what I said. Twakira ikindi kibazo hano hasi kuri floor. Shutanga mikro. Mwiriweho, nagira ngo mbashimire Perezida. Ikintu nagira ngo mvuge nago ari ikibazo, ahubwo ni opportunity. Mbona benshi muri twe tutakoresha. Nitwa Karangwa Oscar. Ikintu nabonye misi ishize nagenze muri Rwanda, ijya muri bino bihugu biri hanze muri Afrika de l'Ouest na za Guinée za hehe. Ariko iyo wagezeho barakubwira ati abanyarwanda, uyu mutekereje umunyarwanda bavuga ati uvukana
education ingana nk'imyaka 6 kubera ubushobozi mwabashije kugeraho. Ese hari uburyo mwabasha kugira ngo dukorane natwe nk'abanyafrika twiteze imbere? Nibwo ikintu nashaka kubabwira nuko hari ibihugu bindi, ibi bihugu bya East Africa, yes, nabyumvise, Rwanda ibasha kugeramo, yes, bifite n'ambasaderi yacu hariya. Kuki na buryo wenda youth ibasha guhura n'abahariya kugira ngo babashe kugeraho ibyo twe twabashe kugeraho, natwe tukabyungukiramo ku cyo gihe nawe ukoze investment nk'umunyarwanda, kuko bashaka gukorana n'abanyarwanda bikabije. Yes, ariko niba nibuka neza hari ahantu nasomye cyangwa hari n'ibyo numvise bivugwa, hari nk'abantu b'abanyarwanda ngira ngo hari an application menya ari PSF niho bakoze, numva ngo yageze Cameroon, yageze si ibyo ngibyo ushaka. Oya, abo ni PSF. Nyine ikintu ndi gushaka, ikintu nifuzaga Your Excellency, nifuzaga ko nk'umunyarwanda uvuye hano ashaka gukora akorera, avuye naho afite ibyo akora naho ashaka no kujya hanze ngo akore. Ikintu tugora cyane iyo ugeze hariya ambasade, kuba assistant ngo ambasade igufashe muri iyo zone, nicyo nashaka gusaba cyane. Ariko wenda mbivuze nawe mubone, ariko ndabyishe, ntabwo ari ukubivuga nabi, ahubwo ni igitekerezo ubwacyo. Kuko nari maze kukubwira umuntu wakoze ikintu hano akagitwara muri Cameroon, ntabwo yakeneye ambasade, yaragiye arabikora kubera bitewe n'icyo yakoraga icyo ari cyo. Rero na ambasade nubwo nakwifuza kwifasha abanyarwanda muri ubwo buryo bwo gukorera hanze, ntimutekereze ambasade cyane. Ambasade ibafasha mu bindi, bagufatiye ku airport, bavuze ngo winjiye nta visa ufite, icyo gihe igatabara. Ariko icyo ugiye gukora ni icyawe, gikore ku buryo kijya hariya kikakubyarira inyungu, utagumye no kunyura muri ambasade. Wenda kugira ngo mbi making more clear, ikintu nasabaga cyane nuko hari abariyo, hari abandi bariyo bashaka, abandi banyafrika wenda reka mbite gutya, bari kutureberaho urugero, noneho bo bakavuga bati hari uburyo mushobora kwiorganiza, mufite Rwanda. Noneho iyo mubwiye ko iyo kubwiye Rwanda kumvisha aho mwageze, ati byibuze bazajye bahereza nk'imyanya 3 kuri youth, baze twebwe muri ambasade tuvuge tuti tugiye muri ni idea wenda functioning y'ubwo buryo, ubwo buryo bw'imikorere ya economies. Uburyo dusigaye economy, uburyo ikora, uburyo igihugu isi ikora birenze ibyo ngibyo. Yes, abantu barikoresha, baragenda. Icyo ambasade ishinzwe cyangwa icyo leta ishinzwe ni ugushyiraho environment ituma umuntu yikorera ibyo ashatse. Ntabwo ngomba kujya kugutegurira inzira cyangwa iki. Abakora business, entrepreneurs, cyangwa ambasade icyo nayisaba wenda no gukora research, akavuga ngo ahangaha dushinzwe hari opportunities zimeze zirya, nkaziboherereza. Uko ujyayo, aho uzagirayo birakureba. Cyangwa ntuzategereze iyo ugiye kubigira bureaucratic ngo ambasade iranda itwara umuntu muyobore iyo ikuvanira road blocks mu nzira zindi ishinzwe, niba ari visa, niba ari umubano mwiza kugira ngo igihe umunyarwanda ariyo yo kugira ibibazo, cyangwa se ababishinzwe bandi bo mu gihugu bakamenyekanisha opportunities ziri hano, na ambasade igihari hariya cyangwa embassy igihari imenyekanisha opportunities ziri mu gihugu, ab'icyo gihugu arimo bakaba baza mu Rwanda.
ariko ntabwo akwiriye gukora ibindi birenze ibyo ngibyo. Sinzi niba wenda mumbawe ndabyemeye cyane ariko murakoze cyane. Reka twakire ibindi bibazo. Wenda nuko ari reka twumve reka wenda mumbawe okay, reka tumuhe benefit of the doubt to ikintu buriya nari nshatse kuvuga ni uko twavuze ku rubyiruko rutabona akazi noneho bagafokasinga mu Rwanda cyane. Icyo kintu nicyo nashaka wenda kubwira na ministre ni biba byiza murebye abroad Rwanda, since we have a way of getting there. Erega buriya uwabuze akazi hano kugatwara ahandi biragora kurusha. Thank you so much. My name is Israel, and I lead the national implementation team of Zipline. Before I ask my question, I think I should thank you on behalf of the Rwandans who work for Zipline for making these connections, where we are the first team to do what we do in the world. Thank you so much for the connections you did to bring Zipline here in Rwanda. We had hoped to achieve middle income by 2020, and it's 2 years from now, and we postponed it to around 2035. Where do you think? We didn't postpone it. It's another phase. Oh, yeah? Yes. So where do you think we... Let's say to 2020, or by 2020, maybe we shall have, let me use a random figure, we shall have obtained 80% of what we wanted. Not everything, but a big chunk of it, right? Yeah. So what we did was to say by 2020, wherever we will be, or with that 80%, we have another phase, right? You see? Mm-hmm. So we have now another phase to go through another plan, so that we address those things that were not addressed in the 2020 vision, as well as add new ones that are needed as of that period, right? Yeah. My last is, what do you think, your thoughts on the fact that the industries and the private sector grow so big? What? The industries and the private sector, yes. They grow so big, and they might grow dangerously big to create disparity between rich and poor and control access to health, education, and that's what's happening in the developed world. I would like to hear your thoughts on that as we build a development model for Rwanda. And the last one is maybe building up on what Pauline said, what is your continuous learning routine currently to stay on top of the game wherever you go and all audiences you speak to? Thank you. Okay. In fact, for the growth, on one hand, and then the disparity or the inequality that you are talking about, which is always a danger everywhere you go. Inequality is rampant across the world, but we have to deal with our own inequality. We don't deal with the rest of the world. We have no possibility, and in any case, it's not right to talk about or deal with other cases other than our own. But our model is like, you see, if we have people who are at the upper echelon in terms of the well-being, they are here. Then the others are here, and there is this gap we are talking about. Our intention, what we do, is always to try and bring these ones at the bottom up, right? The best way to bring those at the bottom up is not to tell those
who are up here that they should stop and wait for these ones. We don't do that. We want everybody to realize development, growth in what they are doing. But we are conscious of the fact that the majority of our people are still down there. These are the ones we concentrate on. These are the investments we make. When I was talking about the investments in education, in health, in agriculture, in infrastructure, and then participation. We are actually trying to make sure that those ones at the bottom can come up as fast as possible. If you look at our vision and all the plans for the country, we concentrate on our people generally. How is their well-being? What is the improvement? What is the rate of improvement? How fast can we take it forward? Because if you look at where we started from in our Vision 2020, when we started, where we were, even by looking at the GDP per capita, we are so low. Today, we are about 5 times that, even with an increase in the population. So that means something is happening. It's not, and our growth, the growth we have registered over many years, isn't a growth just of numbers. It is actually a growth that has been changing lives of the majority of our people. This is what statistics show us. Yes. You know, just to take one example, you are aware of the Jirinha program. Between 2006 and 2011, all indicators show that we moved people out of poverty to a tune of 1 million of our population. 1 million in this period. This is what the numbers show. The numbers are not telling us lies. But later on, this is what our own people are telling us. Or this is what we see. That people's lives. Do we still have poor people who need to be attended to? Absolutely. They are there. It would not be accurate to say that things have changed for everybody at once. But if you look at the numbers of people whose lives are changing for the better, we probably couldn't have done better than that. So that is what is going on. You said something else? What was it? Quickly, I will hear. Continuous learning routine. I mean, it happens without me even noticing. Yes, we keep learning because there is not a single day personally or as a government, there is no day that passes without us being challenged to solve one problem or the other. And in trying to address the problems, we've learned from the past, and we are trying to apply new solutions to the problems. So it's always going to be a continuous learning process. It never stops. And sometimes you may not realize that you are actually learning. Kirango mutwemere twakira ikibazo hara hejuru. It's up to you. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye nitwa Iradukunda Eugenie. Where? Ndi hano. This side. Okay. Amazina yanjye nitwa Iradukunda Eugenie. Ndi umunyamabanga w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Kayonza. Icyambere ngira ngo mvugeho cyangwa ntange igitekerezo, ndagaruka ku kiganiro twabonye kare aho nyakubahwa chairman w'itorero ry'igihugu yagarutse ku muco ari umutima w'igihugu.
ndabihuza na investment. Ndifuza ko ubukerarugendo bushingiye ku muco bwashyirwamo imbaraga, kuko umuco wacu uraryoshye cyane, ubwacu uraturyoheye ndetse n'abanyamahanga. Ndagira ngo ngaruke kuri uwo muco nsobanure nk'ibikorwa byashyirwa mu bukerarugendo, harimo nk'ibijyanye kotsa runonko, ibirunge, kwenga, gusya, ni byinshi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuboha imisambi, kuyungurura, ni ibintu byinshi bifatika aho abakerarugendo baza bagakora ubukerarugendo ariko buri pratique. None kuki mutabivanamo amafaranga? Why don't you do business with that? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni wotsa runonko nzakubera umukiriya. Murakoze. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashimye cyane kuko icyo gitekerezo nari maze iminsi ngifite, ariko ndabashimiye ko mumbereye abafatanyabikorwa. Urakoze. Wetangira gusa. Ikindi ngarukaho ku kijyanye n'umuco nari ntararangiza, nk'urubyiruko hari igihe twifuza kumenya ibijyanye n'umuco, urugero gucuranga inanga, umuduri n'ibindi, ariko tukabura ikigo kibyigisha umuntu yabyigiramo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu gihe hariho guteza imbere impano z'urubyiruko, turifuza yuko umuziki nyarwanda wakomeza gutera imbere, ariko ndagira ngo nsabe, hari abahanga binararibonye, icyo kigo kibeho cyafasha urubyiruko rwifuza gukora ibyo bintu. Wategereje iki? Kuki utagiye ubwire Minisita ushinzwe iby'umuco umusange? Uyu ni umwanya mwiza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze, ndabashimye. Ntabwo warategereje uyu mwanya mwiza, baramubwiye noneho muri uyu mwanya mwiza tukavuga ibimaze kugerwaho, sibyo? Murakoze. Ariko bikomereza aho ngaho, uzamubwire mumufashe no gukora plan y'ibyakorwa.